Итак, всем привет, дорогие друзья! Большое спасибо всем, кто пришел посмотреть меня онлайн. Если слышно, если виден мой рабочий стол, поставьте, пожалуйста, плюсики в чате, либо как-то напишите, что все ок, чтобы я понимал, что эта трансляция идет. Говорить мы сегодня будем с вами про ФЕД, про его проекции, про ключевую ставку и, конечно же, смотреть с вами Пауэлла, что же он такого нам интересного скажет. А может и не скажет. Пауэлл жук, как мы с вами знаем, еще тот. Соответственно, там могут быть какие-то такие изворотливые, пируэты со стороны Пауэлла. А вот может повысим, а может не повысим, а может там что-нибудь еще. В общем, друзья, спасибо большое, вижу, что, да, трансляция идет. Напомню вам, что есть лаг между тем, что я говорю на ютубе, и тем, что вы слышите секунд, наверное, там 13-15, что-то такое. Вот, у нас остается менее 15 минут, и я хочу, пока народ собирается, хочу вам показать несколько очень таких кусочков информации, которые заслуживают внимания, и, конечно же, самое главное, это проекции. Буквально несколько минут, и мы посмотрим их, пока там все уведомления придут, пока все включатся, соответственно, пока посмотрим немножко другую информацию. Первое, касательно нефти. Нефть — это такой инструмент, который в значительной степени оказывает влияние на решения по монетарной политике. По одной простой причине. Почему это работает? Потому что нефть оказывает прямое влияние на инфляцию. Чем выше стоимость нефти, тем больше в конечном счете уровень цен в экономике. Соответственно, последний рост цен очень сильно беспокоит центральные банки и очень сильно беспокоит рынок. Но насколько длительным может быть этот рост? С одной стороны, забегая вперед, скажу, что ФЕД пересмотрел свои оценки по поводу будущих темпов роста и по поводу текущих темпов роста экономики. И они, очевидно, пересмотрены вверх. Это то, что мы с вами говорили. Соответственно, мы можем ожидать чуть более устойчивого спроса при чуть менее устойчивом предложении. Как я писал сегодня в своем телеграм-канале, друзья, я сейчас вам это покажу. Очень, если вдруг, по какой-то странной причине, вдруг кто-то не подписан, друзья, ссылочка на телеграм-канал в описании, обязательно подписывайтесь. Сегодня я рассказывал вот эту проблему про то, что уровень цен на бензин, вот в частности, достиг, то есть на декабрь, не текущий фьючер, а именно декабрьский, достиг своего максимума за последние годы. И это, друзья, при том, что год назад запасы нефти у нас были сильно больше. Стратегические запасы Соединенных Штатов были сильно больше. Соответственно, все это делает, проблему нефти очень и очень серьезной. Но что мы должны понимать по поводу нефти, друзья? Первое, что мы должны понимать, что, еще один, это мы тоже с вами обсуждали, это премия к дизелю, которая есть на сегодняшний день в Европе. Мы видим, что премия на сегодняшний день огромнейшая, бренд к дизелю. Мы должны понимать, что эта идея с нефтью, она уже частично overcrowded. То есть это уже как бы некая прошлая идея. Вот, например, могу справедливости ради сказать, вот тут мы в клубе делали ставку, в моем инвестиционном клубе мы делали ставку на рост нефти. То есть тут это была хорошая инвестиционная идея, эта идея была не на таблоидах, эта идея не была в масс-медиа, эта идея была, скажем так, скрыта от глаз, и, соответственно, было очень классно в ней участвовать. Сейчас же даже Goldman Sachs, великий и ужасный Goldman Sachs, рекомендует своим клиентам бессовестно занимается commission generation, Goldman Sachs, рекомендует сложную опционную конструкцию, опять-таки направленную на лонг. То есть он рекомендует им продать Strangle 80-100 аж на июнь 2024 года. То есть, представляете, полгода вот такой вот узенький Strangle на нефти в $20. Ну, бессовестный Goldman Sachs, мягко говоря, бессовестный. Так, вижу Казахстан, салам, Казахстан от души, очень много у меня клиентов из Казахстана, все как один очень крутые ребята, не знаю, от Казахстана. Кстати, вот реально Казахстану большой респект, сколько вот было у меня людей из Казахстана, практически я не помню каких-то хейтеров и так далее, все очень такие позитивные. Салам от души, большой вам рахмет. Правильно, не знаю, сказал это слово, употребил или нет, но большой респект. Значит, по поводу Goldman Sachs. Значит, Goldman Sachs уже, понимаете, то есть, когда вот здесь эта история была еще далека от,
публики, далеко от Goldman Sachs, ну явно Goldman Sachs не рекомендовал здесь занимать какие-то бычьи позиции, сейчас этот вот инвестиционный банк продает своим клиентам такую идею, бычью идею. Соответственно, здесь могут быть определенные нюансы. То есть определенные нюансы с точки зрения бычьего тренда, насколько этот тренд может быть устойчивым. То есть, с одной стороны, да, у нас есть растущий спрос, у нас есть ограниченное предложение, но, дорогие друзья, что мы должны с вами понимать? Что сланцевые производители могут, но не быстро, но могут нарастить производство. Это займет какое-то время, но если цены будут такими, на тех же значениях, на которых они находятся сейчас, соответственно, высокие цены на нефть будут неустойчивыми. То есть опять разгонится сланцевое производство, и все это полетит вниз. Еще что интересно, друзья, вот хочу, сейчас вот буквально переходим мы к Феду, остается у нас менее 10 минут до Пауэлла. Что интересно, вот эта мысль, которая гласит, что ОПЕК плюс, там ОПЕК минус, ОПЕК плюс-минус, там как уже это все не называют, ОПЕК пополам, ОПЕК там, ОПЕК салам, вот, значит, что они якобы будут стремиться поддержать органический рост экономики. И я признаюсь, друзья, раньше тоже покупал эту историю. Думал, ну как же так, ОПЕК же вот они не заинтересованы. Сейчас в условиях поляризации мира и деглобализации всем вообще насрать, что происходит за пределами их страны. То есть ОПЕКу вообще все равно, как будут себя чувствовать европейцы, как будут себя чувствовать американцы. Им вообще по барабану. Если вы способны покупать по 95, будете покупать по 95. Никто никаких послаблений делать не будет. Снижайте свои траты, меньше кушайте, меньше там социальные программы какие-то, но нефть, пожалуйста, покупайте по тем ценам, которые, соответственно, нам интересны. Поэтому вот это, когда вы видите, друзья, это вы выплевываете вообще эту историю напрочь. На сегодняшний день никто ни о ком в этом мире не думает. Это все чепуха. Теперь же, друзья, остается 8 минут, я четко смотрю за таймингом, у меня открыт здесь на втором мониторе Пауэлл, я думаю, что мы его точно услышим, этого господина, как только он появится. Что мы должны знать про Фед? Значит, я уже вижу 329 человек, спасибо большое всем, кто подключился. Друзья, не забывайте подписываться на канал, на мой телеграм-канал в описании, и лайки приветствуются, делитесь трансляцией, у нас здесь достаточно плотненько все. Что по Феду, друзья? По Феду у нас история такая, что ставку оставили без изменений, здесь все окей. Что они здесь пишут, друзья? То есть рост экономика достаточно устойчивая, job gain have slowed, то есть значит, темпы роста новых рабочих мест сократились, но тем не менее безработица остается низкой, а инфляция остается чуть выше значений. Но это все мы с вами плюс-минус понимали. В этом окей. Самое главное кроется, конечно же, здесь. И в целом, друзья, могу сказать, что вот наше такое микрокомьюнити в моем каком-то, да, лице, который что-то транслирует, в целом мы все считали достаточно точно, потому что мы говорили с вами о том, что ВВП впервые наверное, с начала 2022 года впервые будет пересмотрен вверх, и это мы с вами увидели. Вместо 1% в этом году, то есть печальный 1% мы ожидали в июне, на сегодняшний день, 2023 год, ожидается 2,1. Следующий год чуть менее печальный должен был быть 1,1, ожидается уже 1,5. Безработица ожидалась в этом году 4,1, сейчас ожидается 3,8. Следующий год 4,5, 4,1. Инфляция, друзья, даже инфляция ниже. Инфляция ниже 3,7 в этом году и 2,6 в следующем году без изменений. Но что, конечно же, не нравится рынкам и что мы тоже достаточно точно определили, мы определили, что higher for longer, скорее всего, трансформируется в реальные прогнозы, в таргеты, которые есть у Феда. А это означает то, что этот год без изменений 5,6, то есть в целом мы вот достигли пика, возможно, там торги за одно повышение в ноябре и все. В следующем году 5,1, ожидалось 4,6, то есть все меньше, значит, мягкой монетарной политики и все больше
тот нарратив Пауэлла higher for longer. И это, наверное, первый случай, друзья, за долгие годы, наверное, начиная с 2018 года, когда Фед реально отвечает за свои слова. Впервые за 5 лет Фед начал, в общем-то, держать свое слово, восстанавливать тот утраченный кредит доверия, который у него был. Потому что, раньше Фед, это было просто чепуха в одну, что он говорит, они там через 2 месяца переобуваются, это было никому не интересно. Так, что-то там, как кто-то ругается, криптолайт, что-то не могу понять. Слушайте, мы не дейтрейдеры, там, вот я не знаю, тут мы вообще занимаем, я вообще инвестор, то есть у меня горизонты длинные, криптовалюта для меня это такая математическая история, где я понимаю циклы, понимаю фазы, просто покупаю риск. То есть любые инвестиции это покупка риска. И вот я, используя, скажем так, свои знания, свою экспертизу в области инвестиций, понимая математику, как нужно создавать положительный мат ожидания, иду на этот рынок и использую возможности, которые он мне дает. Никакого там дейтрейдинга, спекуляции у нас нету, поэтому что вы там ругаетесь, не очень понимаю. Вот, и большая просьба, конечно, друзья, давайте будем друг другу уважительны. Я искренне благодарен каждому, кто пришел послушать меня сегодня, поддержать, как-то поучаствовать в нашей тусовке, но, соответственно, хотел бы какой-то взаимности. Если вдруг что-то не нравится, закрыли на ютубе большое количество контента, который точно что-то будет вам по душе. В общем, друзья, higher for longer Пауэлла у нас, значит, является главной историей на сегодняшний день. И что это значит? Я написал про банкротство банков, друзья, это не кликбейт. Higher for longer означает следующее, что у банков ожидается меньше ликвидности. То есть банки на сегодняшний день на свои депозиты в Америке предлагают менее 1%. На рынке капитала различные расписки все тех же банков, все те же какие-нибудь короткие долги того же ФРС дают 5+. Соответственно, что мы наблюдаем? Зачем нам? Вот мы сегодня с Кубышкиным на эту тему долго беседовали. Завтра, кстати, выйдет новая серия прожарки. Вот, обязательно. Прожарка очень крутая тема. Мы будем, наверное, чаще это делать. В общем, мы сегодня обсуждали тему денежного рынка, что такое кэш, и, соответственно, как вот можно использовать кэш. Так вот, на сегодняшний день кэш не трэш, кэш 5% в год. Соответственно, зачем держать деньги в банках? И у банков появляется очень такая большая проблема, потому что у них начинается отток капитала. Точнее, он не начинается, он продолжается. Более того, те кредиты, которые дают банки, выдают бизнесу, на сегодняшний день находятся также под риском. То есть у банков получается две стороны. Первое, у них проблемы с ликвидностью, потому что ликвидность туда не идет из-за крайне низких процентных ставок. Второе, их портфели долгов находятся под риском, потому что higher for longer означает большее количество дефолтов, разных долгов, то есть как по бандам, так и по различной какой-то синтетике. И это, дорогие друзья, означает более худшее соотношение EBITDA to interest expense, потому что бизнес будет вынужден те дешевые долги рефинансировать, которые он набирал ранее и с успехом рефинансировал, под нулевые процентные ставки, когда были рефинансировать уже под 5 с копейками от Феда, плюс, соответственно, та риск-премия, которая соответствует конкретному бизнесу. А это означает более худшее соотношение EBITDA, значит, деленное на interest expense, больше риска для бизнеса, и в итоге, друзья, 2024 год, это не кликбейт, это реально мы можем увидеть очередные банкротства со стороны банков в Соединенных Штатах. Но заботит ли это Фед? Абсолютно никак не заботит. Почему? Потому что они настроили схему, при которой они спасают ключевых вкладчиков, не создавая при этом какого-то социального давления. Они просто убирают неэффективных собственников и разряжают ту банковскую систему, которая у них есть, готовя почву под CBDC. Это немножечко конспирология, но это, по крайней мере, то, что мы видим с вами здесь и сейчас по цифрам. Есть еще немножечко здесь информации, которую бы я вам хотел. Пауэлл, давайте, знаете как, я сейчас сделаю
Так, сейчас вот, секундочку, друзья. Чтобы мы не проспали господина. Вот так вот, чтобы он у нас был. Вот так вот. Значит, мы его, надеюсь, не проспим. Что еще мы должны знать? Откуда идет ликвидность? Откуда? Мы знаем, то есть до каких пор Фед еще спокойно может вот этот higher for longer, еще триллион с копейками в обратном репо, почти 1,5 триллиона. То есть пока обратное репо не станет 0, пока вот этот вот источник ликвидности для финансирования не исчерпает себя. Все, я затыкаюсь. To bringing inflation back down to our 2% goal. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve. Without price stability, the economy does not work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Since early last year, the FOMC has significantly tightened the stance of monetary policy. We've raised our policy interest rate by 5.25 percentage points and have continued to reduce our securities holdings at a brisk pace. We've covered a lot of ground, and the full effects of our tightening have yet to be felt. Today, we decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Looking ahead, we're in a position to proceed carefully in determining the extent of additional policy firming that may be appropriate. Our decisions will be based on our ongoing assessments of the... Ставку оставили, баланс продолжаем сокращать. Будущие действия по ужесточению будем оценивать по ходу, если коротко пока. Recent indicators suggest that economic activity has been expanding at a solid pace. And so far this year, growth in real GDP has come in above expectations. Recent readings on consumer spending have been particularly robust. Activity in the housing sector has picked up somewhat, though it remains well below levels of a year ago, largely reflecting higher mortgage rates. Higher interest rates also appear to be weighing on business fixed investment. In our Summary of Economic Projections, or SEP, committee participants revised up their assessments of real GDP growth, with the median for this year now at 2.1%. Participants expect growth to cool, with the median projection falling to 1.5% next year. The labor market remains tight, but supply and demand conditions continue to come into better balance. Over the past 3 months, payroll job gains averaged 150,000 jobs per month, a strong pace that is nevertheless well below that seen earlier in the year. The unemployment rate ticked up in August, but remains low at 3.8%. The labor force participation rate has moved up since late last year, particularly for individuals aged 25 to 54 years. Nominal wage growth has shown some signs of easing, and job vacancies have declined so far this year. Although the jobs to workers gap has narrowed, labor demand still exceeds the supply of available workers. Это то, что мы с вами, друзья, уже успели посмотреть. Он говорит про ВВП, говорит про низкую безработицу. Соответственно, мы видим улучшение. То, что идет улучшение с точки зрения участия, значит, рабочей силы в экономике. То есть в целом все достаточно позитивно. И, как мы видим, рынок очень нравится то, что говорит Пауэлл. Inflation remains well above our longer run goal of 2%. Based on the Consumer Price Index, or CPI, and other data, we estimate that total PCE prices rose 3.4% over the 12 months ending in August, and that excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 3.9%. Inflation has moderated somewhat since the middle of last year, and longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. Nevertheless, the process of getting inflation sustainably down to 2% has a long way to go. The median projection in the SEP for total PCE inflation is 3.3% this year, falls to 2.5% next year, and reaches 2% in 2026. Ну, инфляция, по их прогнозам, она должна сокращаться, то есть то, что мы опять-таки... Он сейчас просто, почему я молчу, он говорит то, что мы уже посмотрели в проекциях, то есть он дублирует эту информацию. Друзья, накидывайте лайков,
Не забывайте делиться трансляцией. Всем спасибо. И подписываться, кстати, на канал и на телеграм-канал в описании. Там много всего интересного. Housing and transportation. We are highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly committed to returning inflation to our 2% objective. As I noted earlier, since early last year, we have raised our policy rate by 5.25 percentage points. We see the current stance of monetary policy as restrictive, putting downward pressure on economic activity, hiring, and inflation. In addition, the economy is facing headwinds from tighter credit conditions for households and businesses. In light of how far we have come in tightening policy, the committee decided at today's meeting to maintain the target range for the federal funds rate at 5.25 to 5.5%, and to continue the process of significantly reducing our securities holdings. We are committed to achieving and sustaining a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to bring inflation down to our 2% goal over time. In our SEP, FOMC participants wrote down their individual assessments of an appropriate path for the federal funds rate based on what each participant judges to be the most likely scenario going forward. If the economy evolves as projected, the median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 5.6% at the end of this year, 5.1% at the end of 2024, and 3.9% at the end of 2025. Compared with our June summary of economic projections, the median projection is unrevised for the end of this year, but has moved up by 0.5 percentage point at the end of the next 2 years. These projections, of course, are not a committee's decision or plan. If the economy does not evolve as projected, the path of policy will adjust as appropriate to foster our maximum employment and price stability goals. We will continue to make our decisions meeting by meeting based on the totality of the incoming data and their implications for the outlook for economic activity and inflation, as well as the balance of risks. Given how far we have come, we are in a position to proceed carefully as we assess the incoming data and the evolving outlook and risks. Real interest rates now are well above mainstream estimates of the neutral policy rate, but we are mindful of the inherent uncertainties in precisely gauging the stance of policy. We're prepared to raise rates further if appropriate, and we intend to hold policy at a restrictive level until we're confident that inflation is moving down sustainably. Ну вот, наверное, то, что рынку не понравится, друзья, то, что они готовы в случае необходимости повышать ключевую процентную ставку и, соответственно, добиваться любой ценой инфляции в 2%. Monetary policy, the lags with which monetary policy affects economic activity and inflation, and economic and financial developments. We remain committed to bringing inflation back down to our 2% goal and to keeping longer-term inflation expectations well anchored. Reducing inflation is likely to require a period of below-trend growth and some softening of labor market conditions. Restoring price stability is essential to set the stage. Вот это, друзья, точно не понравится рынку, потому что Пауэлл в очередной раз говорит, что несмотря на столь низкую инфляцию и, соответственно, более высокий рост, Пауэлл сказал, что нужен период, когда темпы роста будут ниже потенциала. Мы видим, соответственно, что сейчас, то есть мы думали, что вот он, этот период, когда экономика растет ниже, чем потенциал, но, соответственно, это еще не произошло. То есть мы видим рост экономики. Но давайте послушаем вопросы. What makes the committee inclined to think that the Fed funds rate at this level is not yet sufficiently restrictive, especially when officials are Смотрите, как после этих слов полетел биткоин вниз. This year, there's noted uncertainty about policy lags. Headwinds have emerged from the looming government shutdown, the end of federal childcare funding, resumption of student debt payments, things of that nature. So I guess I would characterize the situation a little bit differently. So we decided to maintain the target range for the federal funds rate where it is at 5.25 to 5.5%, while continuing to reduce our securities holdings. And we say we're committed to achieving and sustaining a stance of monetary policy that's sufficiently restrictive to bring down inflation to 2% over time. We said that.
But the fact that we decided to maintain the policy rate at this meeting doesn't mean that we've decided that we have or have not at this time reached that stance of monetary policy that we're seeking. Короче, Павел говорит, что то, что мы пропустили повышение на этом заседании, вообще ни о чем не говорит, что мы там приостановили или не приостановили свой цикл ужесточения монетарной политики. Рынку, безусловно, это не нравится. In the 2 remaining meetings this year. Others believe that we have already reached that. So it's something where we're not making a decision by deciding to about that question by deciding to just maintain the rate and await further data. So right now, it's still an open question about sufficiently restrictive. You're not saying today that we've reached this level. We're not saying, yeah, no. Clearly, what we decided to do is maintain the policy rate and await further data. We want to see convincing evidence, really, that we have reached the appropriate level, and you know, we're seeing progress, and we welcome that. But you know, we need to see more progress before we'll be willing to reach that conclusion. And just on the 2024 projections, what's behind that shallower path for interest rate cuts and the need for real rates to be 50 basis points higher? Right. So I would say it this way. First of all, real interest rates are positive now. They're meaningfully positive. And that's a good thing. We need policy to be restrictive so that we can get inflation down to target, okay? And we're going to need that to remain to be the case for some time. So I think, you know, remember that of course, the SEP is not a plan that is negotiated or discussed really as a plan. It's accumulation really, and what you see are the medians. It's accumulation of individual forecasts from 19 people, and then what you're seeing are the medians. So I wouldn't want to, you know, bestow upon it the idea that it's really a plan. But what it reflects, though, is that economic activity has been stronger than we expected, stronger than I think everyone expected. And so what you're seeing is this is what people believe as of now will be appropriate to achieve what we're looking to achieve, which is progress toward our inflation goal, as you see in the SEP. Thanks. Let's go to Rachel. Hi, Chair Powell. Rachel Siegel from the Washington Post. Thanks for taking our questions. How would you characterize the debate around another hike or holding steady? Is it discussion around lag time? Вопрос по поводу следующего повышения и сокращения баланса Феда. Out at the meeting. Yeah, so the proposal at the meeting was to maintain our current policy stance. And I think there was obviously unanimous support for that. But this, of course, is an SEP meeting, and so people write down what they think. And you have some, you saw, I think 7 wrote down no hike at this meeting, or between now and the end of the year, and I think 12 wrote down another single hike in one of the next 2 meetings that we have between the end of the year. So it wasn't like we were arguing over that, people just stating their positions. And really what people are saying is, let's see how the data come in. You know, we want to see, you know what we want to see. We want to see that these good inflation readings that we've been seeing for the last 3 months, we want to see that it's more than just 3 months, right? We want to see, you know, the labor market report that we received, the last one that we received, was a good example of what we do want to see. It was a combination of across a broad range of indicators, continuing rebalancing of the labor market. So those are the 2 things. So those are our 2 mandate variables, and that's the progress. Ну, в общем, Павел не отвечает конкретно, но говорит, что вот есть еще 3 месяца, мы посмотрим, может быть, повысим, может быть, не повысим, все зависит от данных, которые мы, соответственно, получаем. Но в целом рынку нравится, по крайней мере, что говорит Павел. How quickly we've come, we're actually in a position to be able to proceed carefully as we assess the incoming data and the evolving outlooks and risks and make these decisions meeting by meeting. I see. And in your view, I know nothing has been decided yet, but what would one more hike at the end of the year do to the economy or to inflation? And on the other side, what would no hike do, if you could sort of game that out for us? So, you know, you can make the argument that one hike one way or the other won't matter, but for us, we're trying, obviously as a group, it's a pretty tight cluster of where we think that policy stance might be, but we're always going to be learning from data. You know, we've learned all through the course of the last year that actually we needed to go further than we had thought. If you go back a year and what we wrote down, it's actually gotten higher and higher.
So we don't really know and that's why, again, we're in a position to proceed carefully at this point. A year ago, we proceeded pretty quickly to get rates up. Now we're fairly close, we think, to where we need to get. It's just a question of reaching the right stance. I wouldn't attribute huge importance to one hike in macroeconomic terms. Nonetheless, we need to get to a place where we're confident that we have a stance that will bring inflation down to 2% over time. That's what we need to get to. Ну что говорит Павел, что мы близки к тому, чтобы быть вместе, чтобы вернуть инфляцию в 2%. Мы точно не знаем, пришли ли мы или нет. Возможно, еще одно повышение будет, но, очевидно, мы близки. То есть, точно ли мы пришли, он не берется, соответственно, говорить. Steve Leisman, CNBC. Mr. Chairman, I want to return to Colby's question here. What is it saying about the committee's view of the inflation dynamic in the economy that you achieve the same forecast inflation rate for next year, but need another 0.5 point of the funds rate on it? Does it tell us that the committee believes inflation to be more persistent, requires more medicine effectively? And I guess a related question is, if you're going to project a funds rate above the longer run rate for 4 years in a row, at what point do we start to think, hey, maybe the longer rate or the neutral rate is actually higher? Thank you. So I guess I would point more to, rather than pointing to a sense of inflation having become more persistent, I wouldn't think that's not, we've seen inflation be more persistent over the course of the past year, but I wouldn't say that's something that's appeared in the recent data. It's more about stronger economic activity, I would say. So if I had to attribute one thing, again, we're picking medians here and trying to attribute one explanation, but I think broadly, stronger economic activity means rates, we have to do more with rates, and that's what that meaning is telling you. In terms of what the neutral rate can be, we Вопрос про ставки был, я, если честно, до конца не перевел, поэтому не стал вносить сумбур. В общем, вопрос был такой, что несколько лет подряд мы недооценивали, соответственно, уровень ставок, который был необходим в экономике. Не является ли это тем фактом, что мы дальше будем недооценивать необходимый уровень ставок в экономике? На что Паул говорит, что он не был бы так категоричен, если коротко. You don't see the median moving, but you do see people raising their estimates of the neutral rate. And it's certainly plausible that the neutral rate is higher than the longer run rate. Remember, what we write down in the SEP is the longer run rate. It is certainly possible that, that the neutral rate at this moment is higher than that. And that's part of the explanation for why the economy has been more resilient than expected. Да, классный ответ Паула в конце прозвучал, что возможно действительно так, то есть мы не исключаем, что ставки должны быть выше, потому что экономика сильнее, то есть интересно. You kind of get that in 2024 a little bit. 1.5% is just a touch below what's the estimate of potential. So the fact that you're getting so much done at so much less cost, does that represent a change in how you think inflation works, a change in how you think the economy works, a change in the mix of supply healing versus demand destruction that's necessary to achieve this? Yes, of course, it is a good thing that we've seen now meaningful rebalancing in the labor market without an increase in unemployment. And that's because we're seeing that rebalancing in other places, in, for example, job openings and in the jobs worker gap. You're also seeing supply side things. So that's happening. I would say, though, I still think, and I think broadly people still think that there'll have to be some softening in the labor market. That can come through more supply, as we've seen as well. Also, remember, the natural rate we think is coming down, which is a supply side thing, so that the gap between any given unemployment rate that's lower than that and the natural rate comes down. That's a way for that's a way for the labor market to achieve a better balance. Ну, Паул говорит, что кто-то пошутил там в чате, что мы хотим, чтобы вы жили беднее, но примерно так и Паул говорит, что мы должны увидеть чуть больше безработицы, соответственно, что, это будет хорошо для экономики, если на рынке труда будет больше предложения. Ну, вот как-то так.
when unemployment goes up more than that. But that's really what we've been seeing, is progress without higher unemployment for now. So just to boil that down for a second, we've gone from a very narrow path to a soft landing to something different. Would you call the soft landing now a baseline expectation? No, I would not do that. I would just say, what would I say about that? I've always thought that the soft landing was a plausible outcome, that there was a path, really, to a soft landing. I've thought that, and I've said that since we lifted off. It's also possible that the path has narrowed and it's widened, apparently. Ultimately, this may be decided by factors that are outside our control at the end of the day. But I do think it's possible. And I also think this is why we're in a position to move carefully again. That we will restore price stability. We know that we have to do that, and we know the public depends on us doing that. And we know that we have to do it so that we can achieve the kind of labor market that we all want to achieve, which is an extended period, sustained period of strong Вопрос labor про market софт-лендинг, и Паул говорит, что в целом это возможно. that. То есть они не убирают, не The fact that we've исключают come this этого. far lets us really proceed carefully, as I keep saying. So I think that's the end we're trying to achieve. I wouldn't want to handicap the likelihood of it, though. It's not up to me to do that. Nick Timmeros of the Wall Street Journal. Chair Powell, both you and Vice Chair Williams have indicated that sufficiently restrictive will be judged on a real rather than nominal basis, implying some scope for nominal rate cuts next year, provided further compelling evidence that price pressures will continue to subside. Is the FOMC focused on targeting a real level of policy restriction? And can you explain what would constitute enough evidence that will allow the FOMC to normalize the nominal stance of policy while keeping real policy settings sufficiently restrictive? I mean, yes, we understand that it's a real rate that will matter and that it needs to be sufficiently restrictive. Again, I would say you know sufficiently restrictive only when you see it. It's not something you can arrive at with confidence in a model or in various estimates. And so what are we seeing? We're seeing, through a combination of the unwinding of the pandemic-related demand and supply distortions and monetary policy's work in suppressing demand or alleviating very high demand. The combination of those two things is actually working. You're seeing, inflation coming down. It's principally now in goods, also in housing services. You begin to see effects of it in non-housing services as well. So we think that is working. Классный вопрос, друзья, про следующий год. Почему вы прайсите, что 0,5% будет снижено? На что Паул говорит, то есть объясните. И он говорит о том, что все сводится к реальным процентным ставкам. Соответственно, если мы ожидаем сокращения инфляции, но мы должны оставаться достаточно рестрикционны, то есть мы можем как-то немножко ослабить. И вот он объясняет принцип, как это работает. Но в целом, в двух словах, это так. We're not permanently deciding not to go higher, but we would, let's say, if we get to that level. And then the question is, how long do you stay at that level? And that's a whole other set of questions. For now, the question is trying to find that level where we think we can stay there. And we haven't gotten to a point of confidence about that yet. That's the stage we're at, though. But it looks like because there was an across-the-board drop in the core PCE projection, core PCE inflation projection for this year, and even then it seems possible that core PCE inflation could come in even lower than the median at 3.7%. Would you see a case to raise rates still if it turned out that you were going to achieve the same real rate this year because the decline in inflation proceeds somewhat better than you currently anticipate? The decision that we make at each meeting, and certainly at the last two meetings this year, it's going to depend on the totality of all the data. So the inflation data, the labor market data, the growth data, the balance of risks and the other events that are happening out there. We take all of that into account. So I can't really answer a hypothetical about one piece of that. It'll be trying to reach a judgment over whether we should move forward with another rate hike overall, and whether that would increase our confidence that yes, this is an appropriate move, and it will help us be more confident that we've gotten to the level that we need to get to. Gina?
Thanks, Chair Powell. Following up on Nick's question, actually, John Williams, the New York Fed president, obviously, has said things to the effect of next year as we see inflation, kind of, again, to Nick's point, as we see inflation coming down, we're going to need to reduce interest rates to make sure that we're not squeezing the economy harder and harder over time. And I wonder if that's basically the logic that you apply. You know, is that how you think about it? And then I also wonder, in the last press conference, you said something to the effect of, you know, it's a full year out, those discussions, and people interpreted that to mean that you didn't see a possibility of a rate cut in the first half of next year. And I wonder if that was what you meant by that, or whether, you know, how you're thinking about that timing. No, Будет ли so when I answer снижение в these следующем questions году или about нет? Вопрос. hypotheticals about В первой cutting, половине. I'm never intending to send a signal about timing. I'm just answering them as the question is expressed. So please, I wouldn't want to be taken that way. Sorry, the first question was that how? Yeah, so we're, as we go into next year, that's the question we'll be asking is, you know, taking into account lags and everything else we know about the economy and everything we know about monetary policy. The time will come at some point, and I'm not saying when, that it's appropriate to cut. Part of that may be that real rates are rising because inflation is coming down. Part of it just may be that it'll be all the factors that we see in the economy. And, you know, that time will certainly come at some point. And what you see is us writing down, you know, a year ahead estimates of what that might be. And, you know, there's so much uncertainty around that. В общем, Паул коротко отвечает, что очень много неопределенности. Конечно, в какой-то момент времени мы снизим ставки, но когда, я вам сказать не могу. Estimates made a year in advance that are highly uncertain, and that's how it is. А мог бы, друзья, да, и сказать, рынки бы полетели вверх. How do you think about the question of whether the strong GDP growth that we've been seeing is driven by excess demand versus supply-side factors, productivity, labor force growth? And relatedly, if GDP keeps coming in hot, even in the absence of inflation resurgence, would that on its own be a reason to consider more tightening? So on your first question, I mean, we're looking at GDP very, very carefully to try to understand really what's the direction of it, what's driving it, and it's a lot of consumer spending. You know, the consumer's been very robust in spending. So that is, you know, that's how we're looking at it. Sorry, your second question was? There's GDP stays hot, but without inflation. So I think the question will be, GDP is not a mandate, right? Maximum employment and price stability are the mandates. The question will be, is the level Классно, он говорит, что нам вообще пофиг на ВВП, нам главное безработица и price stability. То есть ВВП это не наша проблема, это проблема, судя по всему, государства. It's not a question about GDP on its own. It's, you know, you're expecting to see this improvement, you know, continued rebalancing in the labor market and inflation moving back down to 2% in a sustainable way. We have to have confidence in that, and you know, we'd be looking at GDP just to the extent that it threatens one or both of those. Victoria. Hi, Victoria Guida with Politico. There are multiple external factors that are playing out right now. We see rising oil prices. We see auto workers striking. There's the looming, very real possibility of a government Вопрос как раз-таки, друзья, про нефть и про забастовки в Соединенных Штатах. About how that might affect the course for the Fed and the economy. So there is a long list, and you hit some of them. But you know, it's the strike, it's government shutdown, resumption of student loan payments, higher long-term rates, oil price shock. You know, there are a lot of things that you can look at. And, you know, so what we try to do is assess all of them and handicap all of them. And ultimately, though, there's so much uncertainty around these things. I mean, to start with the strike, first of all, we absolutely don't comment on the strike, as we have no view on the strike one way or the other. But we do have to make an assessment of its economic effects to do our jobs. So, you know, the thing about it is so uncertain. It will depend. The economic effects, it could affect, we've looked back at history, it could affect economic output, hiring, and inflation. But that's really going to depend on how broad it is and how long it's sustained for. And then it also depends on how quickly production can make up for lost production. So none of those things are known right now. It's very, very hard to know. So you just have to leave that uncertain, and we'll be learning, I think, over the course of the next
Ну что Павел сказал, знаете, что он говорит, что я не знаю. Представляете? Мы ждали от него конкретного ответа, а он говорит, что я не знаю, много неопределенности. Traditionally had much of a macroeconomic effect. Energy prices being higher, that is a significant thing. Energy prices being up can affect spending. It can affect over time. A sustained period of higher energy prices can affect consumer expectations about inflation. We tend to look through short-term volatility and look at core inflation. But so the question is, how long are higher prices sustained? We have to take those macroeconomic effects. Ну что он сказал, что для них важны все-таки больше долгосрочные вещи по инфляции. Краткосрочная волатильность важна, но важна именно долгосрочная инфляция. And that's what we start with, but we do have this collection of risks that you mentioned. Greg Torres from Bloomberg News. I was a little surprised, Chair Powell, to hear you say that a soft landing is not a primary objective. This economy is seeing added supply in a way that could create long-term inflation stability. We have prime-age labor force participation moving up where people can add skills. Workers want to work. We have a boom in manufacturing construction. We've had a decent spate of home building. And since inflation's coming down with strong GDP growth, we may have higher productivity. All are which good for the Fed's longer run target of low inflation. And if we lose that in a recession, aren't we opting for the awful hysteresis that we had in 2010? So are you taking this into account as you pursue policy? Thank you. To begin, a soft landing is a primary objective, and I did not say otherwise. I mean, that's what we've been trying to achieve for all this time. The real point, though, is the worst thing we can do is to fail to restore price stability, because the record is clear on that. If you don't restore price stability, inflation comes back, and you go through, you can have a long period where the economy is just very uncertain, and it'll affect growth, it'll affect all kinds of things. It can be a miserable period to have inflation constantly coming back and the Fed coming in and having to tighten again and again. So the best thing we can do for everyone, we believe, is to restore price stability. I think now, today, we actually, we have the ability to be careful at this point and move carefully, and that's what we're planning to do. В общем, что ему, значит, задали вопрос про кризис, что это может привести там, к 2010 году. На что он сказал, что софт-лендинг — это наша главная цель, то есть мы не хотим угробить экономику, но как бы выбирая меньше из зол, мы должны ставить во главу угла price stability, то есть стабильность цен. Соответственно, если инфляция растет, то хуже от этого большему количеству человек, нежели чем вот мы делаем, повышая процентные ставки. Ну, отчасти я думаю, что это честное и справедливое осуждение. Fruit, such as the unwinding of supply chain snarls and other pandemic disruptions, or is it more a broad disinflationary trend that involves most goods and services across the economy? Thank you. So if I understood your question, I would say it this way. I think we knew from before when we lifted off, but certainly by the time we knew that bringing inflation back down was going to take, as I call it, the unwinding of these distortions to both supply and demand that happened because of the pandemic and the response. So that unwinding was going to be important. In addition, monetary policy was going to help. It was going to help supply side heal by cooling demand off, and just in general, better aligning supply with demand. So those two forces were always going to be important. I think it's very hard to pull them apart. They work together. I do think both of them are at work now, and I think they're at work in a way that shows you the progress that we are seeing. Michael McKee from Bloomberg Television and Radio. In June, you forecast a 5.6% year-end median Fed funds rate, and since then, you've more than doubled your growth forecast. You lowered your unemployment forecast significantly. So what would justify that last move? Because the median Классный forecast вопрос. is for lower Сильные inflation. изменения в Given all проекции. the known unknowns that you face, how much confidence do you have, can investors have, or the American people have in your forecasts? Well,
Forecasts are highly uncertain. Forecasting is very difficult. Forecasters are a humble lot with much to be humble about. But to get to your question, though, what's happened is growth has come in stronger, right? Stronger than expected, and that's required higher rates. Unemployment, you also see that the ultimate unemployment rate is not as high, but that's really because of what we've been seeing in the labor market. We've seen more and more progress in the labor market without seeing significantly higher unemployment. So we're continuing that trend. In terms of inflation, you are seeing the last 3 readings are very, very good readings. It's only 3 readings. We were well aware that we need to see more than 3 readings. But if you look at June, July, and August, you're looking at really significant declines in core inflation, largely in the goods sector, also to some extent in housing services, and just a little in non-housing services. Those are the 3 buckets. Headline inflation, of course, has come way down, largely due to lower energy prices, some of which is now reversing. So I think people should know that economic forecasting is very difficult, and these are highly uncertain forecasts, but these are Но Павел признается, что надо быть скромным в своих прогнозах, и делать прогнозы очень и очень сложно, много неопределенности, если вкратце. businesses. The economy is very difficult to forecast. Given the forecast that you have, what justified not moving today, and what could justify moving in the future if you think inflation is coming down? In other words, why did you leave that extra dot in? Well, I think we have come very far, very fast in the rate increases that we've made. And I think it was important at the beginning that we move quickly, and we did. And I think as we get closer to the rate that we think, the stance of monetary policy that we think is appropriate to bring inflation down to 2% over time, the risks become more two-sided. And the risk of over-tightening and the risk of under-tightening becomes more equal. And I think the natural common sense thing to do is, as you approach that, you move a little more slowly as you get closer to it. And that's what we're doing. So we're taking advantage of the fact that we have moved quickly to move a little more carefully now as we sort of find our way to the right level. Пауло объясняет, что есть 2 риска, то есть не дожать и пережать. Сейчас эти риски примерно одинаковые. То есть в начале, когда они быстро повышали, соответственно, риск был не дожать. Сейчас вот они поэтому и выбирают такой подход взвешенных решений. That by the time you meet in November, that it's more likely that you'll have a low PCE number that would make you feel more comfortable. And secondly, how would the lack of key indicators like CPI, the jobs report, impact your approach in upcoming meetings if we were to have a government shutdown? Thank you. Yeah, I missed the first question. What was the what factors? The base factors. Base factors. Okay. So on that, we're looking at just monthly, right? You can look at just monthly readings and see what the increase was from the prior month. So you're right. When you go back 3, 6, and 12 months, you get base factors, but we can adjust for that. In terms of not getting data, again, we don't comment on government shutdowns. It's possible if there is a government shutdown and it lasts through the next meeting, then it's possible we wouldn't be getting some of the data that we would ordinarily get, and we would just have to deal with that. And I don't know. It's hard for me to say in advance how that would affect that meeting. It would depend on all kinds of factors that I don't know about now, but it's certainly a reality that's a possibility. Вопрос о том, будет ли работать, что вы будете делать, если не будет работать правительство. Он говорит, мы будем подстраиваться. То есть такой вариант тоже возможен. Соответственно, они получат данные какие-то и так далее. Yes, I mean, if you're looking, we can tell how much inflation has gone up in a given month, right? And that's what we're looking at. And month by month, what's the reading? And I think what we're really looking at is there's a tendency to look at shorter and shorter maturities, but they're incredibly volatile and they can be misleading. That's why we look at 12-month. But I think in this situation where it looks like we've had a bit of a turn in inflation starting in June, we're also looking at 6 months and even 3 months, but really 6 months inflation. So you're looking at it over that period.
and over longer periods. That's the right way to go. And we don't need to be in a hurry in getting to a conclusion about what to do. We can let the data evolve. So. Также он сказал, что для них важна длинная инфляция, то есть не просто за один период, а за 3-6 месяцев и так далее. Up, and that's pushing the price of gas. So how does that factor into your decision to raise rates or not? Because the last two inflation reports, PCE and CPI, we've seen the overall inflation has actually risen. Right. So, energy prices are very important for the consumer. This can affect consumer spending. It certainly can affect consumer sentiment. I mean, gas prices are one of the big things that affects consumer sentiment. It really comes down to how persistent, how sustained these energy prices are. The reason why we look at core inflation, which excludes food and energy, is that energy goes up and down like that, and it doesn't. Energy prices mostly don't contain much of a signal about how tight the economy is, and hence don't tell you much about where inflation's really going. However, we're well aware, though, that if energy prices increase and stay high, that'll have an effect on spending, and it may have an effect. Что интересно, вот про нефть мы обсуждали, что говорит Паул, что мы специально смотрим на core-инфляцию, которая не включает в себя нефть, ну и вообще энергетика, потому что это очень волатильные данные. Но мы, соответственно, обращаем внимание, насколько длинные тренды. И, соответственно, если длительное время цены на нефть растут, это неминуемо окажет рост на цены в экономике. But I was saying that's why we tend to look through energy moves that we can see as short-term volatility. Turning to consumer credit, of course we watch that carefully. Consumer distress, measures of distress among consumers were at historic lows quite recently. During and after the pandemic, they're now moving back up to normal. We're watching that carefully, but at this point, these readings they're not at troublingly high levels. They're just kind of moving back up to what was typical in the pre-pandemic era. Hi, Jean Young with M&I Market News. Yields along the Treasury curve have risen to their highest in years. What is the Fed's view about what's been driving that increase in recent weeks, and how much of it can be attributed to macro explanations and how much to technical factors? Классный вопрос про ставки, почему выросли? So you're right. Rates have moved up significantly. I think it's always hard to say precisely, but most people do a common decomposition of the increase, and the view will be it's not mostly about inflation expectations. It's mostly about other things, either term premium or real yields, and it's hard to be precise about this. Of course, everyone's got models that'll give you a very precise answer, but they give you different answers. So, but essentially, they're moving up because it's not because of inflation. It's because it'll probably have something to do with stronger growth. I would say more supply of treasuries. The common explanation. Очень классный ответ от Пауэлла, что ставки росли не из-за инфляции, а это больше рост экономики и, соответственно, более высокое предложение от правительства, которое вынуждено продавать свои долги. Классный ответ. For taking the questions. Just two on housing. You've said slower shelter cost growth is in the pipeline and will reflect in inflation readings as new leases are signed. But there's also some questions out there about the way housing costs are measured, particularly the use of rental equivalents, which are estimates from homeowners about what their homes would rent for if they were in the rental market. So my question is, how much of the effort to tame inflation, both as it's measured and felt by the broader public, hinges on housing supply? And then as far as a constrained housing supply being sort of exacerbated by this sort of lock-in effect of mortgages being higher now than they were at their recent historic lows, how is that going to impact future thinking about taking interest rates to that lower bound in the future? So on the supply point, of course, supply is very important over time in setting house prices and for that matter rents, and supply is kind of structurally constrained. But in terms of where inflation's going in the near term, though, as you obviously know, a lot of it is leases that are running off and then being re-signed or released at a level that's
it won't be that much higher. It would have, a year ago, it would have been much higher than it was a year before. Now it may be below or at the same level. So as those leases are rolling over, we're seeing what we expect, which is measured housing services inflation coming down. Your second question was the lock-ins. How much is that affecting things, really? Is that going to affect your decisions to potentially bring rates down to their lower bound in the future, sort of creating that sort of bubble of buying and then a lock-in that sort of stagnates the housing market? I think we look at I would look at the lock-in, the idea being that people are in very low rate mortgages, and even if they want to move now, it would be hard because the new mortgage would be so expensive, and that's explaining that's one of the explanations for what's happening broadly in the labor market. Would that play a role in our future decisions in a future loosening cycle about whether we would cut rates? No, I don't think it would. I mean, I don't think that's. I think we'd be looking at what fundamentally what rates does the economy need, and in an emergency like the pandemic or during the global financial crisis, you have to cut rates to the point that you have to do what you can to support the economy. So I wouldn't think that would be a reason for us not to do that. It's not something we're thinking about at all right now, but down the road I wouldn't think so. Вопрос был про рынок недвижимости, и, соответственно, Павел сказал, что пока что нас не беспокоит, если коротко. Several things that would possibly weigh on consumer confidence, maybe cut back consumer spending, possible government shutdown, high gas prices. At this point, would the Fed welcome a decrease in consumer spending? Would that help you get inflation closer to your 2% target? I wouldn't say it that way. We're not looking for a decrease in consumer spending. It's a good thing that the economy is strong. It's a good thing that the economy has been able to hold up under the tightening that we've done. It's a good thing that the labor market's strong. The only concern, and it just means this: if the economy comes in stronger than expected, that just means we'll have to do more in terms of monetary policy to get back to 2%, because we will get back to 2%. Does that answer your question? Yeah, and I guess on the other hand, would you worry that that could contribute to an economic slowdown or even a recession? Well, that's always a concern. Concern number one is restoring price stability, because in the long run, that's something we have to do so that we can have the kind of economy we really want, which is one with sustained period of tight labor market conditions that benefit all, as I've said a couple times. So that said, of course, we also now, given how far we've come with our rate hikes and how quickly we've come here, we do have the ability to be careful as we move forward because of that consideration. Thank you, Chair Powell. Simon Rabinovich with The Economist. One of the factors in the economic resilience to date appears to be a lesser degree of rate sensitivity than in the past. Obviously, we've talked about households with long fixed-rate mortgages, also companies that refinanced before last year. What is your thinking about the efficacy of rates and how that's changed? And then related to that, how do you think about the distributional consequences in the sense that if you're a relatively wealthy household with a long fixed-rate mortgage, the past year has not been all that tough with rates going up, whereas if you're relying on your credit card for supporting your consumption, in fact, times are getting a lot tougher, a lot more quickly. Thanks. So I guess it's fair to say that the economy's been stronger than many expected, given what's been happening with interest rates. Why is that? Many candidate explanations. Possibly a number of them make sense. One is just that household balance sheets and business balance sheets. Кто продает, ребята, признавайтесь. Кто не выдержал. And so that's spending is held up and that kind of thing. We're not sure about that. The savings rate for consumers has come down a lot. The question is whether that's sustainable. It could just mean that the date of effect is later. It could also be that for other reasons, the neutral rate of interest is higher for various reasons. We don't know that. It could also just be that policy hasn't been restrictive enough for long enough. And there are many
candidate explanations. We have to, in all this. Почему полился биток? Ну, я думаю, одно из объяснений у меня это то, что Пауэлл сказал, ну, наверное, как бы, если будет кризис, грубо говоря, ну, значит, так и будет. Наша главная цель — это price stability, ну, типа, а не темпы экономического роста. Соответственно, пока рынок труда не шлепнется, пока price stability не будет достигнуто, ну, экономический рост не является нашим мандатом. Я думаю, из-за этого мы видим негатив. Your second question was distributional, but can you be a little clearer about that? Yeah, my point there was that if you're somebody who has a long fixed rate mortgage, you've been able to endure the higher rates relatively easily. If you're somebody who's living month to month off of your credit card, current financing rates are punitive. Yes, and so the point I would make there is that we're trying to get inflation back down. The people who are most hurt by inflation are the people who are on a fixed income. If you're a person who spends all of your income, you don't really have any meaningful savings. You spend all your income on the basics of life: clothing, food, transportation, heating, the basics. And prices go up. Короче, что делать людям, которые пользуются кредитками и где по кредиткам сейчас огромные доходности из-за ваших действий? Как быть им? Пауэлл оправдывается, говорит, что они страдают все равно больше от инфляции, нежели чем от наших действий. And we want to do it as quickly as possible. Obviously, we would like to do that. We'd like the current trend to continue, which is that we're making progress without seeing the kind of increase in unemployment that we've seen in past things. But мы хотим видеть текущий тренд, когда растет безработица и, соответственно, вы меньше потребляете. То, что говорит дословно председатель главного центрального банка. Круто, круто. Have a much lower marginal propensity to consume, and so it's not going to affect them as much. Let's go to Greg Robb for the last question. Thank you, Chair Powell. Greg Robb from MarketWatch. In the Beige Book recently, you can tell that the Fed has been surveying nonprofits and community groups about the economic health of low-income Americans, moderate-growth Americans. I have two questions about this. Are you going to use that data to maybe come up with a sort of like a quarterly survey of those groups, like the Senior Loan Officer Survey? And and also the second question is, from your recent readings of these surveys, how are low and moderate Americans doing? Is there this thing where like the GDP is strong because of wealthy Americans kind of driving things? And just want to get your sense of the health of that sector. Thank you. So I don't know about the quarterly survey. That's an idea we can take away and think about. In terms of how low and moderate Americans, they're clearly we're suffering from. Почему рос ВВП? Неужели богатые его двигают? Такой вопрос. The government transfers that happened were very meaningful, and if you know the surveys that we take showed that low and moderate income people were actually in very, very strong financial condition. I think now it's a very hot labor market, and you're seeing high nominal wages, and you're starting to see real wages are now positive by most measures. So I think overall households are in good shape. Surveys are a different thing. So surveys are showing dissatisfaction. And I think a lot of that is just people hate inflation, hate it. And that causes people to say the economy is terrible, but at the same time they're spending money. Their behavior is not exactly what you would expect from the surveys. That's kind of a guess at what the answer might be. But I think there's a lot of good things happening on household balance sheets, and certainly in the labor market and with wages. The biggest wage increases having gone to relatively low wage jobs. And now inflation coming down, you're seeing real wages, which is a good thing. Thanks very much. Это был последний вопрос. В общем, друзья, что же сказал Пауэлл? Значит, ему сказали, вы смотрите, опросы показывают, что более всего довольны, значит, ситуацией только богатые. Вот неужели богатые двигают экономикой? На что Пауэлл очень круто ответил. Посмотрите на рынок труда.
рынок труда по-прежнему в дефиците. Это означает то, что найти работу достаточно легко. Если мы посмотрим на реальный прирост зарплат, то по многим категориям он, соответственно, позитивный. То есть в реальном выражении люди все равно зарабатывают больше. Не по всем слоям, но тем не менее по большому, по большой выборке. Соответственно, мы видим улучшение ситуации, то, что домохозяйства находятся в хорошем положении. А опросы — это то, насколько они довольны положением дел. То есть, насколько реальное положение дел соответствует их ожиданиям. И, соответственно, ну да, ты хочешь зарабатывать больше, потому что цены растут. То есть, у тебя есть вот этот вот диссонанс. Но в целом цифры, по мнению Пауэлла, говорят об обратном, что в среднем домохозяйство чувствует себя хорошо, это не только богатые. Я не думаю, что только богатые могли бы двигать экономику, потому что это невозможно чисто технически, потому что когда ты уже богатый, это означает то, что у тебя все есть. Ну, в плане у тебя есть, там, не знаю, несколько домов, несколько автомобилей. Ну да, ты там тратишь сильно больше на какие-то сервисы и услуги, но это не то, что способно двигать экономику столь большую. Соответственно, такой прирост ВВП возможен только лишь, если мы видим повсеместное хорошее состояние домохозяйств. Что еще, друзья, я бы хотел обратить ваше внимание. Сейчас я отвечу на ваши вопросы, вы можете писать. Друзья, кстати, не забывайте подписываться на канал. Здесь много всего интересного, если вы впервые. Также подпишитесь, пожалуйста, на телеграм-канал. Он есть в описании. Куда еще стоит подписаться, друзья? В описании есть телеграм-бот, где я агрегировал огромнейшее количество бесплатного обучающего материала. Что такое рыночный консенсус, как работает Smart Money, технический анализ, что такое ликвидность и многое-многое другое. Более десятка лекций, это все абсолютно бесплатно. Сделал я это для того, чтобы мы могли с вами чуть быстрее, скажем так, познакомиться, кто я такой, насколько релевантно то, что я делаю, и, соответственно, там, чтобы вы поняли, нужен ли я вам как, там, не знаю, как наставник, как человек, который помогает вам управлять капиталом и так далее. То есть все достаточно честно и прозрачно, но тем не менее это бесплатные знания, которые вы получаете, и знания очень высокого уровня. Ну, пройдите, посмотрите, уверяю вас, вы найдете много уникального контента. Бот в описании, поэтому подписывайтесь. На что я хотел, друзья, теперь вот обратить ваше внимание, это на золото. Про золото много разговоров сейчас идет, и в целом, технически золото выглядит привлекательно. Но, что сказал Пауэлл, друзья? И это очень важно. Это вот прямо вот нить такая пролетела сквозь его, выступление, такая вспышка, но которая дает нам понимание того, что будет с ценами на нефть. На золото. Что такое золото, друзья? Де-факто, если мы посмотрим с вами на исследования, то золото — это реальные процентные ставки. Обратная, реальная процентная ставка. Там от 91 до 96% регрессия. Это означает то, что чем ниже реальные процентные ставки, тем больше стимула у экономических агентов, у инвесторов покупать золото. То есть ты не можешь сохранять под реальные позитивные ставки в экономике, ты вынужден искать какие-то альтернативные способы сохранения капитала, коими является золото. Но если ставки позитивные, это означает то, что у тебя меньше стимула держать золото, потому что ты идешь и сохраняешь, прирастаешь покупательской способности в экономике достаточно легко. Так вот, что сказал Пауэлл, друзья, почему в этом году 5,6, а в следующем году 5,1, при том, что если они, скажем так, темпы роста ВВП ок, то есть 2,1 в этом году и 1,5% в следующем году. Все дело в реальных процентных ставках. Он говорит о том, что их задача продержать реальные процентные ставки достаточно долго, потому что позитивные реальные процентные ставки тормозят экономику. Им нужно притормозить экономику, чтобы побороть инфляцию. То есть им нужно приостановить рост экономики, чтобы экономика росла ниже своего потенциала достаточно длительное время, чтобы побороть инфляцию. А это означает то, что даже если ФЕД начнет снижать процентную ставку, скорее всего, реальные процентные ставки значительно не изменятся. А это означает то, что стимулов покупать золото нету. Это, по крайней мере, друзья, да, я ни в коем случае не отговариваю и не уговариваю вас покупать золото. У меня, кстати, золота в портфеле нету. Мне оно не нравится.
Золото — это эпизодический инструмент в моем портфеле, да, для долгосрочных инвесторов, если вы пассивный инвестор, если вы долгосрочный инвестор, если вы не хотите разбираться, углубляться в том, что происходит на рынке так, как это делаю я, потому что это моя работа, это моя профессия, то золото ок, условно там 5-10%, да, потому что это некий такой балансир вашего портфеля, который снижает его волатильность и делает некую итоговую доходность более плавной. Это правильно, это правда. Modern Monetary Theory, да, Modern Portfolio Theory, да, их Modern, все современные, да, хотя им лет уже там поскольку. Все они Modern. Но тем не менее, да, современная вот эта портфельная теория, она работает, подтверждает, особенно если вы не хотите углубляться. Но если вы активный инвестор, если вы хотите в этом во всем чуть больше углубиться, то я не вижу предпосылок покупать золото, особенно с учетом этого нарратива. То есть мы не видим, не планируем наблюдать снижение реальных процентных ставок. Это то, что нам сказал сегодня Пауэлл. Если ему верить, то есть если мы ему верим, то в золоте нет смысла. Если мы ему не верим, тогда, возможно, какие-то скрытые возможности на этом рынке есть. Теперь же, друзья, давайте поговорим, наверное, про рынок криптовалют. Что же там такого мы с вами увидели? Биткоин продолжает сливать. Возможно, вот то, о чем я и говорил в целом в прошлых видео, что, небольшой ожидается рост. То есть я не делаю ставку на какой-то супер рост. Его, наверное, сложно ожидать. Было бы классно, если бы 32-35 мы увидели по битку. Не думаю, что выше. В моменте мы видим негатив. Стоит ли все продавать? Я пока что не продаю. Вот, например, не знаю, там вот мой TRX, не особо там куда-то он падает. Что у меня еще есть там в портфеле? ENJ висит. Тоже как-то там вообще все равно этому инструменту, да. Что там еще? РНДР у меня есть. Тоже как-то, да. Не сказать, что, опять-таки, вот по поводу биткоина тоже спрашивали, если у меня биткоин. В рамках вот этого роста я не покупал пока что биткоин. То есть я не покупал биткоин. Опять-таки, у каждого своя стратегия. У каждого, идеальных стратегий, наверное, нету, но у меня есть четкое понимание того, что я делаю. То есть я опираюсь на некие циклы рынка. Об этом я рассказывал в прошлом видео. Наверное, это было... Мы с вами тоже, наверное, вчера это было. Мне кажется, вчера мы с вами общались. Я смотрю на циклы и, соответственно, смотрю на риск-реворд, который есть в тех или иных инструментах. И как только он появляется благоприятный, я, соответственно, начинаю математически эти все истории отрабатывать при помощи smart money, то есть при помощи... мы можем с вами, да, не отходя от кассы, просто сравнить, например, логику принятия решений. Например, там тот же TRX. Мы покупали его вот здесь. Вот вам разница. Там, тот же, не знаю, там, что мы можем добавить. Там РНДР, например. И так далее. Вот. То есть, я думаю, что суть понятна того, что я делаю. То есть, я выбираю... Почему я не купил биткоин? Потому что, не такой сильный был перекос в сторону спроса. То есть, моя задача, помимо того, чтобы покупать в правильное время, еще моя задача покупать правильные инструменты. И вот, иногда это бывает биткоин, иногда это бывают другие инструменты. Мне вообще все равно, я очень сухо ко всему этому отношусь, то есть я там беспристрастен, у меня нет такого, как у многих там криптонов, типа я там и в грудь, я криптан. Мне вообще пофигу, я чисто... Есть классная ситуация, я куплю. Нет, мне там неважно, да, какие у тебя цели, там, не знаю, во что ты веришь и так далее. Вера и эмоции очень плохо работают на инвестиции в рынке, да, то есть это такой сухой бизнес, и он очень жестокий. Вот, друзья, поэтому, что касается криптовалют, у меня весь портфель практически, там одна позиция, наверное, в небольшом минусе, все остальное в хорошем плюсе, поэтому я не планирую крыть. То есть пока я не вижу причин для того, чтобы все это дело закрывать. Да, это может быть какая-то небольшая коррекция, но не более того. По крайней мере, сейчас это не просматривается. Зальют, биткоин упадет ниже 25, я закрою свой портфель в ноль и буду дальше сидеть, смотреть
ждать, что у нас, соответственно, будет. И, кстати, друзья, если вам интересно, вот у вас, например, нет стратегии или вы чувствуете определенный дефицит знаний в этой области, как вот считывать все, что происходит вот в этом многообразии информации, как разбираться в фундаментальном анализе, как строить портфель, как разбираться в смарт-мани, выбирать вот на примере того, что я вам показал, более сильные инструменты с лучшим риск-ревордом, то в описании есть короткое описание моего курса, куда я аккумулировал абсолютно всю информацию по ФА, по ТА, по точкам входа, по опционам, вообще уникальная информация по опционам для криптовалютного рынка и, соответственно, для самых шустрых там специальные условия, специальная цена. Плюс доступ в мой инвестиционный клуб, где все это мы делаем, но уже на практике. То есть конкретно раз в неделю. Завтра, кстати, будет следующее собрание клуба, где мы будем разбирать наши идеи. Будет ряд новых идей. Мы посмотрим, что у нас осталось на листе, что еще не дало точки входа, что умерло, как ребалансировать портфель, что там у нас с хеджем происходит. В общем, мы как бы максимум практики, максимум практических решений, кроме теории, вы еще получаете. То есть аналитическую поддержку и, соответственно, решения по конкретному управлению капитала. Поэтому, друзья, если вы чувствуете нехватку, чувствуете, что то, что я делаю, у вас резонирует, и вы хотите в этом углубиться, то чекните описание, там же будет мой контакт, мы с вами решим, пишите, мы решим все, соответственно, технические вопросы. Ну вот это если коротко, что по рынкам, что я хотел вам сказать, давайте теперь по поводу ваших вопросов. Очень интересно. Так, какие-то тут у нас хейтерки затесались в нашу с вами такую уютную ламповую встречу. Но куда же как бы без них? Мы желаем им не попадаться больше как бы в наш мир. Вот. Так, вопросы не видно. Так, что по поводу... Что по поводу тезиса ФРС, корректирует денежную кредитную политику, если возникнут риски, вроде раньше они вообще не заикались об этом. Слушайте, ну как не заикались? Они же говорили, что они data dependent. Все, соответственно, если риски будут, соответственно, это дата, которую они получат, как в случае, например, с банками, то, соответственно, будет все, будет и смягчение. Ну, наверное, ранее они об этом говорили менее адекватно, менее уверенно, да, я бы сказал так, менее уверенно. Вот и все. Так, ваши вопросы, друзья. Так. А как думаешь, сколько максимум биток в этом году? Слушайте, друзья, я не знаю. Ну, я вообще так не работаю. То есть это все, я каждую трансляцию, потому что есть как бы вот в информационном поле есть большой пласт людей. Ну, я не хочу, опять-таки, каждый, наверное, занимается тем, что считает нужным, но я бы разделил все-таки на более профессиональную и менее профессиональную аудиторию, которая создает контент. И вот менее профессиональная аудитория — это те, которые вот такие вот вещи рисуют, там, типа, а-ля, я вот здесь, значит, сейчас куплю, потом сюда, вот здесь, вот, значит, продам, потом здесь опять откуплю, мой таргет, там, там, допустим, 33 500, это так, это... Откуда ты берешь 33 500? Ну, я так вижу, понимаете, это художники, это не бизнес, это классные инфлюенсеры, очень харизматичные ребята. Но рынки так не работают, и профессиональные инвестиции так не работают, друзья. И чем раньше вы это поймете, тем меньше денег вы на этом всем потеряете, возможно, и заработаете. Поэтому я не знаю, вообще понятия не имею, какой... То есть смотрите, моя философия риск-реворда. Риск-реворда, я мыслю категориями риск-реворда. Вот как, знаете, как счетчик, вот покеристы, да, там, не знаю. Риск-реворд, все.
Больше ничего нету. Хороший риск-реворд, я покупаю. Плохой риск-реворд, поменялся у меня, поменялось view на рынок. Я вижу меньше покупателей, больше продавцов. Я вижу, что какие-то идеи не отыгрывают. Я из рынка выхожу, потому что у меня меняется риск-реворд. А какие будут цены достигнуты? Да откуда мы это знаем? Откуда это вообще? Просто вдумайтесь, в реальном мире, откуда может быть такая информация? Ниоткуда, понимаете? Так это не работает. Поэтому я понятия не имею, какая будет... Хороший вопрос, Андрей Катаев. Интересно, стоит ли в облике сейчас лезть я про трежеря? Слушайте, трежеря у меня есть в портфеле, они есть у меня давно, но это такая большая, длинная идея, долгосрочная. И на самом деле у этой идеи есть один очень интересный риск, что теоретически мы можем за счет деглобализации и сокращения темпов роста населения начать жить в принципиально новом режиме. Что никогда больше мы не получим нулевых процентных ставок. Это на самом деле очень большой риск на сегодня. И в теоретической, экономической тусовке он на сегодняшний день всерьез обсуждается. Что мы привыкли, нас приучили 15 лет, мы жили в нулевых процентных ставках, и 40 плюс лет мы жили в режиме, когда каждый следующий цикл повышения ставок был ниже предыдущего. То есть и идея была, что экономика не может существовать при таких высоких ставках. На сегодняшний день мы видим тому подтверждение, и, возможно, это будет реализация как раз-таки Modern Monetary Theory, когда главным провайдером ликвидности будет вовсе не центральный банк, а будет правительство, а центральный банк будет балансиром. И это на сегодняшний день очень большой риск для данной идеи. Лезть, не лезть, решать вам. Но есть как доводы за, так и против. У меня есть трежеря в портфеле. Пока висят. Смотрите, почему, опять-таки, классный комментарий. TA-анализ, он-чей-анализ и так далее, и мы не знаем, куда пойдет. А прикол, друзья, рынка и инвестиций заключается в том, что вам это и не нужно. Вы работаете вероятностями. То есть, понимаете, вероятности. У вас сложилась история, где вы можете выгодно купить, где у вас риск-реворд благоприятный. Вы идете и покупаете этот инструмент. Вот и все. А эта история, пойдет ли вверх или пойдет вниз, и что будет, это, конечно же, в большей степени для поговорить. Это правда. Но анализ нужен для того, чтобы получить шансы. Смотрите, аудитория разная. Я говорю на более таком языке профессионалов, которые, большинству, возможно, непонятно даже. И это очень, кстати, интересно, классно, потому что разная аудитория, разное понимание того, как это все работает. Александра Баконин, с чего стоит начать? Если ты вообще не в теме, я бы посоветовал вообще понять, что вы хотите. Первое. То есть вы трейдер, вы хотите быть трейдером, или вы хотите быть долгосрочным инвестором. Второе. Найти людей, которые... Я даже не знаю, как найти хороших преподавателей. Не знаю. Александр, честно, я сейчас подумал и не знаю. Во-первых, понять, что вы хотите, понять, что бесплатных денег не бывает, убить. Смотрите, если вы мечтаете про иксы, если ваша цель про доходность 100% годовых плюс или 70% плюс, то, скорее всего, с вероятностью 98 плюс процентов вы деньги на рынке потеряете. То есть, первое, понять, кто вы, что вы хотите. Второе, сформировать очень честные ожидания касательно рынка и его возможностей. И дальше, наверное, векторы, куда двигаться. Хочу стать миллионером через год, но вам не на рынок нужно. Вам нужно идти и создавать ценность для общества, чтобы общество вам заплатило за это деньги. Вот и все. Коуча найти, ментора. Понимаете, как понять, хороший коуч или нет? Сейчас просто я смотрю, у меня тоже есть курсы, как я рассказал, я веду обучающий образовательный проект. Я вижу, индустрия переполнена мошенниками. Как найти хорошего коуча?
Вот честно, как найти хорошего коуча? Вот человек пишет, Александра пишет, что я не профессионал, я не знаю, то есть вообще там, не знаю, особо ничего. Как посоветовать, как найти хорошего коуча? Ну, конечно же, я, могу сказать, слушайте, идите, например, ко мне, а что я еще могу сказать? Логично. Но если, например, Александре не резонирует то, что я говорю, или там у нее другое восприятие рынка, как из того многообразия предложений, которые есть на рынке, выбрать то, что заслуживает внимания? Я не знаю. Возможно ли, смотрите, все возможно. Возможно, с $1000 заработать миллион, возможно. Но это ровно такая же вероятность, как и можно ли выиграть в лотерею. То есть есть истории, когда люди с маленьких сумм зарабатывают большие деньги. Но на обратной стороне, это, знаете, как ошибка выжившего. На одного такого человека, который заработал с $1000 миллион, есть десятки тысяч или сотни тысяч людей, которые потеряли весь свой капитал. Это реально, это правда рынка. Вот и все. Это как в лотерею. То есть есть бизнес, а есть лотерея. Если вы хотите поиграть в лотерею, то Андрей Михайлес точно вам не поможет. А если вы хотите в инвестиции прийти как в бизнес и управлять тем капиталом, который у вас есть, чтобы его постепенно, планомерно приумножать, то тут у меня есть для вас решение. Хорошо, друзья, на этом, пожалуй, все. Спасибо большое, что были со мной. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на каналы, на канал YouTube, на телеграм-канал в описании. Подписывайтесь на бота, который вы тоже найдете в описании. Там большущее количество бесплатного контента, обучающего, который познакомит вас с моими принципами, с моими концептами и, соответственно, покажет, интересно ли то, что я делаю, или неинтересно, и, соответственно, поможет вам абсолютно бесплатно повысить ваше понимание рынка. Ну и, соответственно, если вам интересно поработать со мной уже более плотно, попасть в мой инвестиционный клуб, получить от меня готовые решения, то пишите мне, контакт тоже будет в описании. А на этом, друзья, у меня все. Большущее вам спасибо. Было очень приятно с вами сегодня провести этот час с небольшим. Надеюсь, вам было тоже. Спасибо большое, будьте здоровы и увидимся. Пока-пока.